General Charles de Gaulle, the last leader that France ever had. The general recognized the system to be bogus and unjust and favoring the United States of America. The general used the law of redeemability, that US dollars could be redeemed for gold at $35 an ounce under Bretton Woods by central banks. And the United States didn't like it at all. First of all, they got rid of de Gaulle. But then the governments after de Gaulle continued to seek to redeem US dollars for gold at $35 an ounce. Until in 1971, the United States said, enough is enough. We gave our word, but we don't have to keep our word. And so the United States reneged on its obligation under international law to redeem US dollars for gold at $35 an ounce. Donc l'accord établi en 1944 a été effondré grâce à l'homme Charles de Gaulle. Donc ce qu'il a fait, il a profité de changement de l'argent en papier, c'est-à-dire le dollar, vers le vrai argent, c'est-à-dire le dinar et le dirham. Donc les États-Unis, les Américains n'ont pas aimé ça, donc ils se sont débarrassés un peu de lui. Et les Américains, à l'année 1971, ils ont dit, ils ont donné une parole, mais on n'est pas obligé de la tenir. From 1971 to 1973, the US dollar was in no man's land. And their monetary system was fragile, could have collapsed. But they saved it in 1974, when Kissinger persuaded King Faisal of Saudi Arabia, rahimahullah, to make an agreement that Saudi Arabia will not sell its oil other than for US dollars. And then Saudi Arabia got all the Arab oil-producing countries to do the same. And then OPEC, which had been created earlier, then institutionalized this arrangement. And the US dollar was then given a new lease of life as a petrodollar. Donc, entre 1971 et 1973, le système monétaire, bien le dollar, a commencé à s'effondrer jusqu'au 1974, grâce à l'émir le roi Faisal d'Arabie Saoudite, donc qui a signé un agrément avec les États-Unis pour vendre le pétrole uniquement en dollars. Et petit à petit, ça a forcé un peu d'autres pays qui vendent le pétrole à le vendre seulement en dollars. The birth of the petrodollar in 1974 and the petrodollar monetary system, which replaced Bretton Woods, was prophesied by Prophet Muhammad, Allah's blessings be upon him, who said in a hadith recorded in Sahih Bukhari that the river Euphrates will uncover a mountain of gold, and people will fight for that gold. And 99 out of every 100 who fight for that mountain of gold would be killed. And no one knows
Each one will say, I will be the one who will survive. But those who worship the one God must not touch that gold. Donc, la naissance du pétrodollar en 1974 a été devenue par le prophète Mohammed alayhi salam. Donc il a deviné que la rivière l'Euphrate, donc il a deviné qu'il va y avoir une montagne d'or et qu'il va y avoir une guerre où 99% ou bien 99 personnes parmi 100 personnes seront morts, périr de cette guerre. Et que les musulmans ne devraient pas toucher cette or. Les musulmans ne devraient pas toucher à cette or. Et que aussi les musulmans ne devraient pas toucher à cette or. The Protestant methodology, which is in Islam the Salafi methodology, insists that this must be understood literally, unless and until the Lord God or His Prophet have offered an interpretation. And since there is no ta'wil or interpretation, they are waiting for the mountain of the metal to come out from underneath the river. Donc la méthode utilisée par les protestants ou bien les salafis pour les musulmans. Methodology. Ouais, la méthodologie plutôt. Donc la méthodologie utilisée par les protestants ou bien les salafis pour les musulmans insiste que ce hadith soit interprété littéralement et donc ils sont toujours en train d'attendre la montagne d'or et qu'on n'a pas le droit d'interpréter ce hadith. We say, who uphold the priority of the spiritual life, that no, this is religious symbolism, and that when King Faisal agreed to sell oil for only US dollars, the US dollar is no longer backed by gold, it is now backed by oil. And so, our ta'wil or interpretation of the hadith is that in 1974, an ocean of oil underneath the river began to function as a mountain of gold. And the prophecy of the blessed prophet was fulfilled. Donc, nous disons non à l'interprétation littéraire. Nous disons qu'il s'agit du symbolisme dans le Coran. Là où le roi Faisal a accepté l'accord en 1974, nous disons que l'or c'est du pétrole, c'est l'huile dont il parlait le prophète, et que la montagne de l'or c'est ce que contient la terre au-dessous de la rivière Euphrate. We now are located at that moment in time when they are about to fight for that mountain of gold. Russia is leading the way, supported by China, in challenging the petrodollar monetary system. And
it will be a war that will be unique in history. It cannot be a war fought with conventional weapons, because 99% of all combatants who fight in this war will be killed. It therefore has to be a war in which weapons of mass destruction will be used, like nuclear weapons. So it's going to be a nuclear war. Nous sommes donc en effet localisés au moment de la guerre dont le prophète nous a parlé. Donc concernant la montagne de l'or, et la Russie est en train d'anticiper dans cette guerre en proposant un autre système qui est en concurrence au dollar. Et donc c'est cette guerre où 99 personnes vont être mortes, c'est-à-dire d'autres systèmes ou bien d'autres armes vont être utilisées telles que les armes nucléaires. In other words, Armageddon, or the Great War, which is coming, is not going to be fought over Syria or ISIS or Ukraine. The Great War is being fought by those who want to control the world of money. Autrement dit, l'Armageddon, ou bien la Grande Guerre, n'est pas venue, mais elle a été provoquée par ceux qui veulent gouverner le monde. And now, before we end this first segment, we ask again, politely so, and yet with tears in our heart and tears in our eyes. For it's better to have tears than to hurl abuses against them. Where were the scholars of Islam? Where are the scholars of Judaism? Where are the scholars of Christianity? Where are the scholars of Hinduism? What's wrong with the world of religion? That you cannot hear a voice as we now proceed to yet another more advanced stage after the nuclear war, in this continuing effort to rule the world by ruling the world of money. Donc avant de finir le premier segment de ce séminaire, et avec des larmes aux yeux, nous posons la question encore, où sont les savants chrétiens, où sont les savants musulmans, et où sont les savants juifs face à cette situation. Donc voilà, il reste une question de temps, et on demande où est-ce qu'ils sont. We will now stop for a little while so that 1 hour is completed, and we'll commence again, inshallah, after a few minutes. My books are all on that side out there. You can get them glorified. And we pray for peace and for blessings on all his noble messengers, on our father Adam, on our father Abraham, on Moses, on Jesus, on his mother, the Blessed Virgin Mary, and on the last of them all, the Blessed Prophet Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As we continue now with our topic, an Islamic response to Dajjal's electronic or digital monetary system. We are grateful to the owner of the Salsabil restaurant, halal restaurant here in Geneva, close to the Palais des Nations, who has been so kind as to offer us this hall free of charge, as a consequence of which
we have no expense today. And then after the lecture is over, and we have the question and answer session and discussion session, we then proceed upstairs for a delicious dinner, inshallah. I ate yesterday and I told you it's very delicious. Yeah. Very delicious. And so thanks to the Salsabil restaurant, and we pray that Allah may bless them for their kindness to us. And may Allah protect the restaurant and protect the owner and his family. Yes. Amen. Voilà, donc on va reprendre la seconde partie de notre discussion d'aujourd'hui concernant une réponse islamique au système monétaire du Dajjal. Et je tiens à remercier sincèrement donc, le staff qui a organisé, qui nous a accueillis aujourd'hui, donc le restaurateur, dont les plats sont très très bons au passage. Et que Dieu bénisse son établissement. Nous n'avons eu aucun frais à réaliser aujourd'hui pour l'organisation de cet événement. On tient à le remercier sincèrement. Donc on va continuer cette seconde partie. Ensuite viendra une session questions-réponses. Et à la suite de quoi un repas sera mis à l'honneur. Voilà. We ended the first session with the explanation of the mountain of gold, the prophecy of Prophet Muhammad, Allah's blessings be upon him, that the river Euphrates will uncover a mountain of gold, and the people will fight for that mountain of gold. And the 99 out of every 100 who fight would be killed. And each one would say, I will be the one who will survive. But the believers in the one God must not touch that gold. Donc on a terminé la première session par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui explique que la rivière de l'Euphrate va dévoiler donc une montagne d'or et que beaucoup de gens donc rentreront en bataille pour convoiter cet or-là, et que chacun d'entre eux dira c'est moi qui vais survivre donc à cette bataille-là, donc je vais remporter le butin. Et mais les croyants au Dieu unique ne doivent pas toucher cet or-là. There are unmistakable signs that the Western world, or those who control power in the Western world, now feel themselves confident that they can move to a more advanced stage in their process of transforming the world of money. That they can now move to a cashless world. And that the cashless world will witness the disappearance of all paper money. On observe de plus en plus de signes que ceux qui souhaitent contrôler le monde prennent de plus en plus confiance pour faire porter le monde à une étape supérieure, ultérieure, à savoir vers une société, ce qu'on appelle une cashless society, donc une société sans liquidité, sans argent liquide. Voilà. The first unmistakable sign was when the government of India last November announced the demonetization, meaning you cannot use it as money anymore. The demonetization of the two biggest currency notes in India, the 1,000 Indian rupee note and the 500 Indian rupee note. Le premier signe, c'est l'événement qui est remonté à quelque temps, donc récemment en Inde, où
les autorités avaient démonétisé, c'est-à-dire interdit l'utilisation totale des deux plus grands billets qui étaient en circulation en vigueur, à savoir le billet de 1000 roupies et de 500 roupies. Three implications emerge from what the government of India did. Number one, that it is a sign that they are now confident to move towards a cashless world, which will be electronic money. Number two, that the government of India has taken India firmly into the camp of the Western world, where previously, it seems like a dream now, India used to champion what was called non-alignment. And number three, that the government of India has betrayed the Hindu religion. That Hinduism, like Judaism and Christianity and Islam, demands integrity in business. And it should not be difficult to find Hindu businessmen who set an exalted standard of integrity in business. Ce que le gouvernement indien avait fait à l'époque impliquait trois choses. Numéro un, c'est que d'abord, ils se sentaient davantage, de plus en plus confiants, ils ont montré de plus en plus de confiance pour faire évoluer l'Inde vers une société sans liquidité. Numéro 2, ça montrait bien qu'ils sont parvenus, ce gouvernement-là est parvenu à faire passer l'Inde entre les mains, entre guillemets, donc ou plutôt à faire passer l'Inde dans le camp de l'Ouest, ce qui est paradoxal puisqu'auparavant, l'Inde était, entre guillemets, un des champions de ce qu'on appelait le non-alignement, parmi les pays non-alignés. Et troisièmement, c'est que ces autorités-là ont procédé à la trahison en fait de la religion de l'hindouisme, puisque de façon totalement similaire à l'islam, au christianisme, au judaïsme, l'hindouisme également admet que ça ne relève pas de l'éthique du business en fait de parler d'une société sans liquidité. When you buy a gun, you'll want to try it out to see whether it's working. So you go and you shoot to check to see whether there are any problems with the gun. That's what they did, using the government of India to check to see what would be the problems that they would face if they are to withdraw paper money from the market. So India volunteered to function as the guinea pig of Wall Street. Généralement, quand vous achetez une arme, vous l'essayez pour voir s'il n'y a pas un défaut avec cette arme-là, si tout fonctionne bien. De la même manière, en fait, l'Inde a été utilisée en fait un peu comme une arme, à savoir, donc, ceux qui tiennent à contrôler le monde ont utilisé cette nouvelle arme et l'ont expérimentée sur l'Inde pour voir ce qui se passerait si on voudrait en fait retirer les devises sous forme liquide en fait d'un pays. Et ainsi l'Inde a été utilisée comme guinea pig, comme cobaye, voilà, comme cobaye expérimental pour cette nouvelle arme-là. And so now we will witness the gradual removal of paper money from the market, commencing with the big notes, like the 1,000 rupee note and the 500 euro note. Because I'm going to use a technical term now, the modus operandi, the method by which they operate, the modus operandi in this process
is to always function in such a way that the change is very, very small at a time. Incremental change, like a termite eating at the bottom of a stick, like a termite eating at the bottom of a stick. And when the termite has eaten enough, the stick will lose its balance, and then there will be a collapse. Have I tickled you as yet? Ici, c'est pour dire en fait que on voit en fait qu'il y a un processus incrémental, tout doucement, pour procéder au retrait des devises sous forme liquide en fait. Ça commence par les grands billets, dans le sens les billets avec les plus grandes valeurs, comme par exemple les 1000 roupies, les 500 euros. Et ça vous montre un petit peu ce qu'on appelle le mode opératoire de ce genre de personnes qui agissent ainsi, à savoir que ce mode opératoire doit être tel que les changements de ce type doivent être progressifs, tout doucement. Slowly, donc étape par étape, tout doucement. Un peu comme une termite qui ronge tout doucement, étape par étape, un bâton, jusqu'à ce que progressivement le bâton perde son équilibre et ça tombe. Voilà. J'espère que vous avez compris l'analogie. We now have to fast forward a little bit to ask what would be the implications at the end of this process when all paper money would be withdrawn, or to use the proper term, demonetized, and that the only money that can be used to buy and to sell would be plastic functioning for electronic or digital money. What would be the implications for us? Maintenant, on doit se poser la question, pour aller un peu plus vite, qu'est-ce qui se passerait finalement lorsque ce procédé sera arrivé à terme et qu'on aura retiré, en fait, pour utiliser le terme précis, démonétiser ces monnaies-là, et qu'à la place on aura des monnaies du style plastique électronique qui prendront la place de ces anciennes monnaies. Qu'est-ce qui va se passer? I had to take 1 hour and 10 minutes before I could reach this question. I could not ask the question without first offering you the background information that I did. I want to suggest an analogy. I used to say that the world today, for those who have eyes and which to see, and there are many, even with their PhDs, who have eyes and yet cannot see. Most of them, of course, in Parliament. There is the analogy of the world today as a ship which is sinking. And when it sinks, all on board will perish. And none can prevent the ship from sinking. None. And the only way you can survive is to get off the ship. But the captain is going to make it as difficult as he can for you to get off the ship. But if your heart is in the right place, and Allah, the one God, helps you, then you can get off the ship. Cette question, il m'a fallu 1 heure et 10 minutes pour être précis avant que je puisse vous la poser, parce que j'ai dû vous fournir l'ensemble des ingrédients, l'ensemble des informations, tout le support qu'il vous faut pour mieux pénétrer cette question.
Je voudrais faire une analogie, en fait, je voudrais suggérer une analogie, à savoir que les gens en fait qui sont en place, qui dirigent, qui prennent des grandes décisions, surtout au niveau parlementaire, cette situation est analogue à un navire qui est tout doucement en train de couler, tout doucement, qui est en train de couler, et qui est condamné à couler, et pour lesquels, et tout le monde est, tous ceux qui prennent la décision de rester dans ce navire sont condamnés à couler, sauf si votre cœur se situe à la bonne place, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous, il vous aime, il vous aide, il y a une possibilité de sortie. I want to offer now a second analogy, and that of a big fisherman. And he casts a net over the whole ocean. And he's pulling the net now. And as he pulls the net, all the fish which are in the net will be caught. But only when the tide, the wave comes up, does he pull. And when the waves go back down, he waits. So it is incremental, slowly. The big fisherman is pulling the net. And when that net reaches the shore, all the fish that are inside the net will be caught. And the only ones who will survive are the ones who are outside of the net. Une seconde analogie pour vous faire comprendre la situation, c'est un peu comme un grand pêcheur qui jette un immense filet au niveau de l'océan et qui, en fonction de la marée basse, marée haute, va selon les situations tirer ou laisser un petit peu le filet à sa guise afin d'attirer de plus en plus de poissons. Et alors, lorsque finalement on revient au rivage pour récolter un peu le tout, c'est comparable à la situation pour laquelle beaucoup de poissons ont été attrapés et les seuls survivants, les seuls poissons qui survivent dans ce genre de situation sont ceux qui en auront été épargnés, qui auront été sauvés de se faire attraper par le filet. The fish that are caught inside the net would be those who have been persuaded to put all their money in the banking system because of the threat that if you hold on to paper money, eventually you could only use it as wallpaper. So sensible people don't want to have money which can only be used as wallpaper. So sensible people will put all their money into the banking system, in a bank account. That's the fish inside the net. Why do they want you to put all your money in a bank account? C'est ça. Donc en fait ici, l'analogie du filet des poissons, c'est un peu comme la personne qui place en fait tous. Donc les poissons qui ont été attrapés dans le filet, ce sont tous les gens qui ont placé leur argent dans leur compte en banque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été menacés, à savoir que si vous vous devez absolument placer votre argent, soi-disant, dans votre compte en banque, autrement. Parce qu'il y a des gens sensibles qui pensent ça, malheureusement, qui pensent que si leur argent n'est pas mis en banque, il leur servira de poster à la maison et ça se dépréciera, ça n'aura aucune valeur. Et qu'est-ce qui... Ouais. Why do they want you La question, to put all your money in the bank et la account? question qui s'ensuit logiquement, c'est pourquoi veulent-ils que vous placiez votre argent en banque? I tickled you just now with a stick and a termite. I want to be a little bit more elaborate now and give you some homework to do.
Allah speaks in the Quran about the death of Sulaiman alayhi salam, the Prophet Solomon. It is in a surah entitled Sabah. That Solomon died while sitting on his throne, holding on to his staff. And the jinn did not know that he was dead, and they continued to work and to work and to work as he had assigned them to work. Until eventually, Dabbatul Ard, or the creature or the beast of the earth, began to bite the bottom of the staff. It must have taken a long time for them to bite enough for the staff to lose its balance. And then the staff was unbalanced and the dead body fell down. This is the story in the Quran about the death of Solomon alayhi salam. Tantôt, j'ai stimulé votre esprit avec l'allusion en fait de la termite qui mord en fait le bâton tout progressivement. Dans le Coran, donc Allah subhanahu wa ta'ala parle dans Surat Sabah du récit en fait du décès du prophète Sulaiman alayhi salam, qui, comme vous le savez, donc son corps était appuyé sur un bâton qui se faisait ronger tout doucement, progressivement par des termites. Mais ça a dû leur prendre à ces termites beaucoup de temps pour arriver à ronger le bâton jusqu'à ce que le corps du prophète Sulaiman ait perdu son équilibre et qu'il se soit donc qu'il soit tombé. Yeah. Now then, the homework. Solomon, Sulaiman alayhi salam, is a Nabi, a prophet. Number two, he is the head of state of the kingdom of Israel, the holy state of Israel. Number three, holy Israel is the ruling state in the world. There is no power in the whole world that can challenge or threaten the power of the holy state of Israel. So when such a man dies, and dies in this way, it's unforgettable. It will make news all over the world that this, the King of Kings, he died while sitting on his throne, holding on to his staff. And he remained like that until the termites bit and bit and bit and bit, until eventually the staff lost its balance and the body fell down. This would have made news all over the world. Alors, trois choses importantes ici, c'est que Sulaiman alayhi salam était un prophète d'abord. Numéro 2, il était le chef d'État du Saint État d'Israël à l'époque. Et troisième chose, the third thing was that number 2, he was the king or head of state, and the ruling state in the world. Voilà. Et la troisième chose, c'est que l'État d'Israël à l'époque était c'est l'État qui gouvernait dans le monde donc, le plus. Ça a dû être donc lorsqu'on apprend une nouvelle telle que le décès donc, du chef de cet État qui gouverne le monde de cette façon-là, à savoir qu'il était appuyé sur un bâton
et que les termites ont rongé son bâton progressivement jusqu'à ce que le bâton perde son équilibre et qu'il tombe, c'est quelque chose d'inoubliable. C'est quelque chose d'inoubliable et c'est une nouvelle en fait qui se répand, qui est telle qu'elle peut être répandue partout dans le monde, quoi. Your homework now, don't think you could come to attend my seminar without getting homework. Your homework now is to search. Search in history to find evidence to support what is in the Quran. It must be there because of the reasons I told you. And so you will do this work for me. But then I want to proceed. If you cannot find any shred of evidence, nothing at all in the historical record, nothing at all to support what is in the Quran, what will be the implication? Either what is in the Quran is false, which means that this is not a book from the Lord God, or we are misunderstanding the event. Alors, ne croyez pas que vous êtes venu ici juste pour écouter, vous avez des devoirs à faire. Et ces devoirs-là, c'est de faire donc un travail de recherche, à savoir de rechercher en fait des preuves historiques que cet événement s'est bien déroulé en tant que fait historique. Normalement, on devrait y arriver, et si on ne parvient pas à en trouver, ça implique deux choses, soit que ce qui est raconté dans le Coran est faux, ou alors qu'il y a une sérieuse incompréhension de notre part de ce qui est relaté dans le Coran. I have already done some research myself, and I have asked others to research for me. And so far, we have found no evidence at all. None. In history. Not a shred of evidence in history to support our understanding of what is in the Quran. As a consequence of which, I am now suggesting to you that perhaps the verses of the Quran pertaining to the death of Sulaiman alayhi salam are not ayat muhkamat, but ayat mutashabihat. They're not to be understood literally, but rather they are to be interpreted. Alors à ce jour, moi j'ai effectué de mon côté des recherches. Je me suis renseigné auprès de personnes qui ont aussi effectué des recherches pour moi, et jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune preuve historique qui prouve en fait cet événement tel que nous le comprenons, en tout cas dans le Coran. Et du coup, je souhaiterais donc en fait suggérer que ces versets-là ne seraient pas des versets muhkamat, mais plutôt des versets mutashabihat, à savoir qu'ils ne devraient pas être interprétés de façon purement littérale, mais qui devraient être soumis à un procédé d'interprétation. Oui. The Quran is like the Bible, like the Torah, like the Hindu scriptures. That there are verses which are to be understood literally. This is ayat muhkamat. And there are also verses which have to be interpreted because they are religious symbolism. Ayat mutashabihat. Le Coran, c'est comme la Bible et la Torah, et le livre saint aussi au niveau de l'hindouisme. C'est-à-dire qu'il y a des versets qui sont sujets à compréhension purement littérale,
Mais il y a également des parties, des versets, qui doivent être soumis à une interprétation, c'est-à-dire en tant que verset mutashabihat. If we can find no evidence whatsoever in history to support a literal explanation of the Quran, then what can be the interpretation or the ta'wil of this event? Si nous ne parvenons pas à trouver de preuves historiques qui soutiennent la compréhension qu'on se fait littéralement d'un passage du Coran, alors dans ce cas-là, quelle en serait